set from filter from all of you. But I thought before I wanted to ask a question of the President, because he's spent an awful lot of time over these past years talking about democracy. We are seeing right now a time of tremendous uncertainty and upheaval around the world, whether it's the challenges of climate change, whether it's the pandemic we all went through, whether it's the rise of authoritarian states taking up more space, whether it's the illegal invasion of Russia, of Ukraine by Russia, whether it's challenges of the global economy as supply chains have been disrupted and people are trying to realign it. And amidst all that, or perhaps linked to some of it, we're also seeing a backsliding of democracy, of democratic principles. What do you see as the most important challenges we're facing to democracy, and how do you see young people like this in particular as being key towards rendering democracy stronger and more resilient in face of such uncertainty and anxiety? Ja, vielen Dank, Herr Premierminister, für diese wunderbare Frage, mit der ich jetzt die nächste Stunde füllen kann mit meiner Antwort. Es ist die Frage aller Fragen. Woran liegt es, dass Demokratie sich möglicherweise in manchen Ländern nicht so entwickelt, wie wir uns das wünschen? Wenn ich über Demokratie rede, meine Damen und Herren, dann muss ich vielleicht ein bisschen sagen, wo ich herkomme und wie sich bei uns in Deutschland die Debatte über Demokratie entwickelt hat. Und dazu vielleicht ein ganz kleiner biografischer Teil, den ich voranschicke. Ich bin 1991 in die Politik gegangen, damals als juristischer Berater mit Fachkenntnissen im Bereich Verfassungsrecht. Warum war das wichtig? Weil 1991, das war ungefähr ein Jahr nach dem Mauerfall, das war wenige Monate, nachdem Deutschland wiedervereinigt war. Das war die Zeit, in der die Sowjetunion zerfiel und der Kommunismus weithin an Attraktivität verloren hatte. Das war für uns Deutsche damals eine ganz glückliche Zeit. Für uns hat sich ein Traum erfüllt. Nach 40 Jahren Teilung endlich wieder gemeinsam und vorbei die Angst als Frontstaat, die wir damals waren, am Eisernen Vorhang, vorbei die Angst, dass der Systemantagonismus zwischen Kommunismus auf der einen Seite und liberaler Demokratie auf der anderen Seite, dass dieser Systemantagonismus eskalieren könnte. Vorbei die Zeit, so schien es jedenfalls, dass in Deutschland und in Europa noch einmal Krieg herrschen würde. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich war damals vor mehr als 30 Jahren ein junger Mensch und ich habe Francis Fukuyama gelesen vom Ende der Geschichte und wir fanden das ganz plausibel. Es schien so, als ob die liberalen Werte des Westens sich durchgesetzt hätten, als ob konkurrierende Systeme und Ideologien keine Chance mehr hätten, als ob die liberale Demokratie weltweit auf dem Siegeszug wäre. So schien es. Wenn wir jetzt ganz schnell ins Heute springen, in die Gegenwart springen, sieht die Welt doch ein bisschen anders aus. Die Politikwissenschaftler unter Ihnen, die werden die Democracy Reports, die regelmäßig erscheinen, verfolgen und lesen und werden mit einiger Beunruhigung darin sehen, wie sich die Verhältnisse in den letzten mehr als 30 Jahren wirklich entwickelt haben, bis zu dem Punkt, wo wir heute bei dem Ergebnis sind, dass 73% der Menschen weltweit in Autokratien leben und nur 13% in liberalen Demokratien, so wie wir Demokratie in Kanada und in Deutschland verstehen. Das ist beunruhigend, aber vielleicht stärker beunruhigend noch, dass der Druck auf die liberalen Demokratien ja nicht nachgelassen hat, sondern dass Russland und China versuchen,
ihren Einfluss in großen Teilen Asiens, in Afrika, in Teilen Südamerikas, dass Russland und China versuchen, dort ihren Einfluss auszubreiten. Und das, was im letzten Jahr passiert ist, am 24. Februar vergangenen Jahres, der Überfall Russlands auf die Ukraine, das war ein echter Epochenbruch. Seitdem weht uns der Wind ins Gesicht. Wir leben in einer Epoche im Gegenwind. In Europa heißt es, dass unsere Sicherheitsarchitektur, mit der wir die letzten Jahre und Jahrzehnte gelebt haben, zerstört ist. Und deshalb wissen wir, wir müssen Resilienz unserer Demokratie nach außen stärken, indem wir uns militärisch auch neu aufstellen, selbst stärker machen. Aber Herr Ministerpräsident hat es gesagt, dazu gehört auch, dass wir Resilienz der Demokratie nach innen stärken. Denn Bedrohungen der Demokratie gehen nicht nur von außen aus, sondern auch von innen. Ich war in der vergangenen Woche in Polen, habe dort teilgenommen an einer großen Veranstaltung zum 80. Jahrestag des Ghettoaufstandes dort. Und dort hat geredet der Vorsitzende des Auschwitz-Komitees, Marian Turski, ein inzwischen 96-jähriger Mann, der einen Satz gesagt hat, der immer noch in Erinnerung ist. Der größte Feind der demokratischen Werte ist die Gleichgültigkeit. Über den Satz muss man ein wenig nachdenken, aber ich glaube, er hat viel Berechtigung. Und auch Ihnen fällt ja auf, die Demokratie steht überall dort im hohen Kurs, wo noch um Freiheit, um Demokratie, um Rechtsstaatlichkeit gekämpft wird. In den Staaten, in denen die Demokratie durchgesetzt ist, in denen sie etabliert ist, ist die Begeisterung nicht ganz so groß. Und das ist das, was Marian Turski, den ich gerade zitiert habe, meint. Zu wissen, dass die Demokratie nicht vom Himmel gefallen ist, dass sie Menschenwerk ist und dass sie nicht auf ewig garantiert ist, sondern dass die Demokratie immer nur lebt vom Engagement ihrer Menschen. Nicht nur der jüngeren Menschen wie Sie, aber auch der jüngeren Menschen. Und deshalb bin ich froh, Herr Ministerpräsident, dass wir kürzlich in Berlin über die Zukunft der Demokratie gesprochen haben und dass wir in einem Dauergespräch darüber sind, wie können wir Demokratie so attraktiv machen, dass es für junge Menschen selbstverständlich ist, auch Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung für die Nachbarschaft, Verantwortung für die Region oder vielleicht später im Leben auch Verantwortung in der Politik. Ich glaube, nur wenn wir diese Bereitschaft fördern, Verantwortung zu übernehmen, dann wird Politik leben. You obviously make extraordinary sense in what you're saying. This is the arc that we've seen over the past decades, and there is a sense with the rise of populism, with the power of disinformation, with a skepticism and even a cynicism coming in, that there is more than just a taking for granted of democracy. There is a devaluing of those principles of democracy that have been fought for so hard over decades and generations, that we need to reignite. And I think one of the challenges around democracy is that it only works when we're really listening to each other. When we understand that democracy by definition is different people with different experiences and different stories in different parts of countries with different religions or languages or what have you, coming together to try and figure out a consensus that works for the largest number of people possible. And it's only possible to do that if we are actually, one, listening to each other and open to each other's experiences and learning from each other. But it's also only possible if we are grounded in a similar acceptance of the facts
an acceptance of reality as it is. And what we're seeing, unfortunately, through disinformation, misinformation, and what's online is a equivalencies between false narratives and scientific or evidence-based truth that is coring away at democracies in a very, very challenging way. And that's where these conversations become so important. But one other reflection I've had on democracies recently, and perhaps is was the fault line in thinking that democracy was winning over the past decades, is that democracies, whether it's North America or Europe or elsewhere, continued to rely for their economic prosperity and the well-being of their citizens on resources or goods that were created or purveyed by autocracies. So if we're sitting at the top of a so-called pyramid and say we're great in democracies, but man, oh man, do we ever need those cheap lithium batteries from China, or the cheap coffee and food from the global South that aren't living either in democracies or with anywhere near the quality of life that we see. There is a instability or an inauthenticity in us being able to say, well, see, our system works best, and it goes as well for within our own. If we have, as we have in Canada, Indigenous people continuing to live in marginalized situations that do not benefit from everything, and yet we're drawing on the natural resources from lands that are their territories, there is a inconsistency that can only be a weakness in democracy until we start to fix it, until we start to address it, and both look at how we are starting to not just pay proper value to resources and goods from the rest of the world, but also help bring them along so that they are at standards around labor and environmental and partnership with Indigenous peoples that we would and can expect from ourselves. Globalization means we cannot pretend to ignore the situations around the world, because that is part of how this instability around democracy has come. When democracy has meant exploitation for so many people around the world, it's hard to then turn around and say, no, 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 it can really work for you, just protect our quality of life. There's an undermining of that. Wir haben beide gesagt jetzt mit unseren Wortbeiträgen, dass die Demokratie durchaus unter Druck steht und dass es interessierte Kräfte, Autokratien weltweit gibt, die uns unter Druck halten. Aber manchmal überraschen wir uns ja auch selbst, Justin. Ich will sagen, es war doch Putins Kalkül beim Beginn des Krieges gegen die Ukraine, dass der Westen, dass die westlichen Demokratien nicht lange durchhalten würden, dass die Einigkeit in der Europäischen Union schnell zu Ende kommt, dass die Einigkeit im westlichen Verteidigungsbündnis in der NATO nicht funktioniert oder jedenfalls nicht dauerhaft hält, dass die Menschen in unseren Ländern ungeduldig werden mit Blick auf die große finanzielle, politische, militärische Unterstützung, die wir der Ukraine geleistet haben. Aber ich habe gesagt, am Ende überraschen wir uns ja selbst mit der Tatsache, dass Demokratien, auch wenn wir nicht die Mehrheit der Menschen in der ganzen Welt repräsentieren, dass die Demokratien doch wesentlich stärker sind, als Putin beim Beginn des Krieges gedacht hat. Wir stehen beieinander. Und Justin, vielleicht darf ich sagen, dass das westliche Bündnis nie so geschlossen war wie in diesen Zeiten. Ich kann das Ganze auch für die Europäische Union sagen. Und es gibt viele Gründe,
warum auch das deutsch-kanadische Verhältnis enger geworden ist. Das hat ökonomische Gründe, das hat etwas zu tun mit einem Freihandelsabkommen, was wir miteinander geschlossen und inzwischen ratifiziert haben. Aber ich glaube, es hat auch etwas mit dem Gefühl der Menschen auf beiden Seiten des Atlantiks zu tun, dass wir etwas tun müssen für unsere Demokratien, dass wir uns engagieren müssen oder wie ich vorhin gesagt habe, dass wir die Resilienz stärken müssen. Und dieses Gefühl, glaube ich, ist in Kanada genauso vorhanden wie in Deutschland. Insofern sind wir alle dabei, unsere Lektionen zu lernen, aber wir lernen sie aus meiner Sicht in der richtigen Weise. Indeed. There's a lot of questions around, people have questions about the amount of military aid and humanitarian support we're sending to Ukraine, but the understanding that goes with it is Ukraine isn't just fighting for its own territory, its own sovereignty, its own ability to choose its future as a democracy. It's also fighting for the principles that underpin the UN Charter, that underpin all of our democracies around freedom, around territorial integrity, around the principles of democracy versus an autocracy. And that makes it a moment where perhaps the West was slow to get to this point because, of course, we don't want to see ourselves in a conflict like this. But having got to this point, there is a sense of absolute certainty amongst our G7 countries and most European and allied countries that this is a situation that Russia cannot end up benefiting from, because it's not just about Russia, it's about autocracies and dictators all around the world who look at where their borders are and say, but I have a bigger army and there are people who speak the same language as my country just on the other side of that river. We should liberate them and bring them back into the fold. If Russia is successful in its invasion of Ukraine, then countries around the world will see leaders, dictators, autocrats who invested massively in their military deciding that there is license for them to do the same thing, and that would spread with very severe consequences. But it's not just for us to converse here. I would be very much interested in hearing anyone who has questions for the President or for myself on these issues or other issues. I know you, and of course we can do it in English and French, mais la première à lever la main, allez-y. Hello, my name is Julia Musa. I'm a second-year student at Pupia. So my research will be looking at the Conservative Party of Canada and how they changed their political discourse at the time of the Freedom Convoy. So how we saw them speak differently about vaccines, about the pandemic and masking and other measures. So words are really important to me in terms of my research. I'll be looking at specific words. So today I want to ask you a question about the word misinformation. So the word misinformation or disinformation can be a loaded word, and it can also have multiple meanings. It became a popular word during the pandemic. It's used by both the right and the left. The concern is when this word is being used to discredit opposing views, which was amplified during the pandemic. It's been a word you've used many times, so how do you decide what's misinformation and when to use this word, since the word can encompass different ideas amongst Canadians? Thank you. Unlike all of you in this room, or most of you in this room, I never studied political science. I studied English literature. So words really matter to me. And you may call me old-fashioned, but I tend to defer to the actual definitions of words when I use them. And misinformation and disinformation, which you used a little interchangeably, are actually very different things. Disinformation is when things that are false, things that are untrue, are spread by people who don't know any better.
Misinformation is a deliberate choice to spread and share falsehoods for a particular purpose, whether it's a personal purpose or a political purpose or a creating chaos purpose. Now, what can start as misinformation can quickly end up being amplified as disinformation. But the entire discourse has to ground itself in something, because you're absolutely right. Who decides what is misinformation and disinformation? Well, if someone looks outside and says it's a beautiful blue sky sunny day today, we would know that's wrong, because our experience here in Ottawa, our experience looking out the window tells us otherwise. But if someone says the earth is flat, you can see extensive YouTube pages devoted by people who've decided, and this is a recent phenomenon over the past decade or so, that the earth is flat, because their experience as they look out to the horizon is, boy, the earth sure looks flat. So it can't just be about perception. You look on the Weather Channel, oh, it's raining in Ottawa. Okay, so it's not a blue sky sunny day. We have to agree that we're going to agree with the Weather Channel on this, or with the scientists from Environment Canada who are saying that it is sunny today in Ottawa, or it is rainy here today in Ottawa. There has to be an acceptance that there are experts out there that create a basis of fact that was built up on in generations to tell us that, water is wet and it freezes at 0 degrees Celsius, and there are scientific realities that have been proven and accepted. And the challenge that we have now is that increasingly misinformation and disinformation is carrying people to believe things that are untrue. And vaccinations is a perfect example of it. Like any modern bit of medical advancements, there are potential side effects in vaccinations. And there are people who've probably gotten very sick from vaccinations, on the billions of people who've been vaccinated against COVID over the past few years. But there are far more people who obviously have died due to COVID, died from not getting vaccinated. And the idea that people can fly in the face of science, well, individuals are allowed to make their own choices. There may be all sorts of different reasons why someone is hesitant to get vaccinated. But I make a distinction, and I have always have, between someone choosing for personal reasons to choose not to get vaccinated, and someone deliberately using misinformation to mislead and scare other people with so-called facts that aren't facts at all, that lead them to make a choice that endangers their lives and the lives of other citizens. So as Prime Minister, through the greatest public health crisis that we've faced in 100 years in this country, since the Spanish flu, my responsibility was to keep as many Canadians alive as possible. And all of the scientists and the medical experts and the researchers, not just in Canada, but around the world, understood that vaccination was going to be the way through this. And therefore, while not forcing anyone to get vaccinated, I chose to make sure that all the incentives and all the protections were there to encourage Canadians to get vaccinated. And that's exactly what they did. We got vaccinated to a higher level than just about any other of our peer countries. And that's why we had a less deadly pandemic than most other countries. Now, I see a lot of people nodding along with that. But boy, oh boy, the comments section on the live stream right now is exploding with people who are in deep
deep disagreement with everything I just said. And we have to figure out how to continue to protect those people, because my job as Prime Minister is to keep people alive and keep people safe and keep democracy going, whether or not they choose to believe that's what I'm doing or not. But this is a challenge that we've all faced throughout our democracies, and I know you guys had similar discourses in Germany around that. Natürlich, wir haben dieselben Debatten gehabt in Deutschland auch. Wir haben mit Skepsis derjenigen leben müssen, die entweder Covid für keine Krankheit gehalten haben oder aber die Impfung für schädlicher als die Krankheit gehalten haben. Beides, das hat in Deutschland eine Rolle gespielt, aber ich glaube, es gibt noch eine Frage hinter der Frage, die gestellt wurde, ob das, was uns in Covid begegnet ist, eigentlich ein Einzelfall in der Demokratie ist. Weil wir werden ja immer wieder in Situationen geraten, in denen es unterschiedliche Meinungen darüber gibt, welche staatlichen Maßnahmen die hilfreichsten sind. Wir können, glaube ich, einige Meinungen ausscheiden, zum Beispiel die Meinung derjenigen, dass Covid ungefährlich ist. Ich jedenfalls habe in Trauerfeierlichkeiten geredet, in denen Menschen versammelt waren, die ihre Angehörigen verloren haben, und zwar sehr viele. Aber wir werden immer wieder in Situationen geraten, in denen es nicht so ganz eindeutig ist, welche die bessere Maßnahme ist, welche geeigneter ist, um Leben zu schützen, Leben zu retten. Und wir müssen uns in der Demokratie bewusst sein, wenn wir eine Regierung in die Verantwortung bringen, dann muss diese Regierung nach bestem Wissen und Gewissen entscheiden, welche Maßnahmen auf einer immer noch unsicheren Entscheidungsgrundlage zu treffen sind. Ich will sagen, am liebsten würde man warten, bis alle Dinge klar sind. Aber solche Pandemien, wie wir sie jetzt erlebt haben mit Covid, lassen es nicht zu, dass wir warten. Und deshalb müssen wir auf ganz unsicherer Entscheidungsgrundlage, in der es Experten für eine Position gibt, aber auch Experten für eine andere Position gibt, müssen wir eine eigene regierungsverantwortliche Position beziehen. Das hat die kanadische Regierung getan, das hat die deutsche Bundesregierung getan, ist dafür kritisiert worden. Und interessant ist jetzt, wenn man den ganzen Prozess von hinten betrachtet, so hat sich das Klima völlig verändert. Heute, glaube ich, werden die Maßnahmen gar nicht mehr so sehr, so hart kritisiert, wie das während der Pandemie der Fall war. Heute hat sich die Debatte eher dahin verlagert, dass wir die Langzeitfolgen zu wenig ernst genommen haben. Insbesondere die psychischen Langzeitfolgen von Jugendlichen. Jugendlichen, für die die Schulen geschlossen waren, die ihre Freunde nicht treffen konnten, die kein soziales Umfeld hatten. Und in der Tat, glaube ich, ist das ein Bereich, um den wir uns stärker kümmern müssen. Das gilt jedenfalls für Deutschland, und ich vermute, das wird hier in Kanada nicht ganz anders sein. Aber mein Kernpunkt, den ich noch mal anfügen wollte an den Beitrag von Herrn Trudeau, ist der, dass wir damit rechnen müssen, dass wir wieder in Situationen kommen, wo die Dinge auch nicht so ganz klar auf der Hand liegen und eine Regierung trotzdem entscheiden muss zum Wohle der Bevölkerung. Das gehört dazu. Regierungsverantwortliche müssen ertragen, dafür auch kritisiert zu werden. Aber die Bevölkerung muss eben auch wissen, dass das größte Risiko für sie ist, wenn eine Regierung da ist, die vor lauter Angst nichts tut. Excellent. I'm just in a moment of panic right now. Did I flip the definition of misinformation and disinformation? I think I did. Okay, there we go. I'm good. I think that probably proves a point, but I was going through in my mind, I'm like, wait a second, that was... but here we go. Take a question from this side. You in the front row.
Merci Monsieur le Premier ministre, merci Monsieur le Président. Je m'appelle Clarisse Calvo, étudiant à l'ESAPI. Ma question serait plus sur l'intelligence artificielle. J'aurais voulu savoir quelles conséquences l'intelligence artificielle va avoir sur nos démocraties et quelles sont les conséquences actuelles sur nos démocraties et quelles sont les mesures que nous pouvons mettre en place pour la réguler et quel est l'avenir par rapport à cela. Merci. D'abord, c'est une question que le Canada est en train de se poser. On est parmi les pays avec les plus d'experts en intelligence artificielle au Canada, avec Joshua Bengio à Montréal, avec Jeff Hinton à Toronto, Rich Sutton à Edmonton. On a été parmi ceux qui ont développé l'intelligence artificielle moderne et certainement cette réflexion sur comment on va s'assurer que c'est utilisé pour le bien et non le mal dans les années à venir est une question dans laquelle le Canada est tout à fait interpellé et on est en train de travailler avec des partenaires comme l'Allemagne, comme la France, comme d'autres pays pour essayer de nous protéger de cette nouvelle technologie. Mais c'est une nouvelle technologie et chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie extrêmement puissante, on voit des impacts sur toutes les sphères de nos vies. L'Internet, les médias sociaux ont amené énormément de bien, mais énormément de déstabilisation à nos communautés, nos démocraties, à nos libertés, à notre capacité de parler, de s'entendre. Le développement des médias de masse, la télévision, la radio, au milieu du XXe siècle, ont eu un impact direct sur la Deuxième Guerre mondiale et sur la démocratie à ce niveau-là aussi. Alors c'est sûr que on ne choisira jamais de dire « OK, on a assez de technologie, on arrête ici, on garde tout ça stable pour l'instant ». Ce n'est pas un choix que nous pouvons faire en tant qu'être humain, en tant que civilisation. Donc, c'est une nouvelle menace à comment les choses ont été, comment les choses se font. Ça va avoir des avantages extraordinaires dans certains secteurs et dans certaines utilisations, parce que c'est un outil très puissant. Mais ça va aussi avoir des impacts extrêmement néfastes pendant que, dans les débuts d'une technologie, la capacité de déstabiliser est d'habitude beaucoup plus forte que la capacité d'amener du bien concret. Mais la solution, c'est évidemment de regarder, d'étudier attentivement, d'essayer de créer des paramètres, des balises autour pour pas empêcher le mal, mais nous donner les outils pour peut-être les contrer pendant qu'ils sont en train de surgir. Mais ultimement, ça va être un choix de société et une capacité des individus de trouver des façons de garder ça positif pour eux et pour la société. Mais ça va prendre une formation, une rééducation, un apprentissage de chaque individu qu'on est en train de faire. Pourquoi YouTube m'a présenté cette vidéo-là? Pourquoi Netflix me recommande ce film-là? C'est de l'intelligence artificielle. On est en train de conjuguer avec à tous les jours. Et évidemment, il y a des conséquences beaucoup plus graves que d'être pogné à voir un mauvais film. Là. La façon qu'on va vivre avec, on doit en être conscient, on doit être responsable et on doit être engagé en tant que gouvernement, en tant que entreprise, et en tant que public, que citoyen. Il n'y a pas de réponse facile. Anything on AI? Ja, Justin, du hast gesagt, die Menschen werden entscheiden müssen, wie sie mit der KI umgehen. Ich würde sagen, die KI ist in der Welt
Und ein Teil der Entscheidungen ist damit gefallen. Sie wird genutzt werden und ich gebe zu, dass was ich davon gesehen habe, was ich erlebt habe in der Anwendung von KI, hat eine eigene Faszination. Es gibt ein paar beunruhigende Entwicklungen. Ich habe jetzt gerade gestern, bevor ich kam, ein ganz harmloses Beispiel gesehen, dass in der Schweiz, im Schweizer Fernsehen, die Dame, die bisher die Wettervorhersagen angesagt hat, durch einen Avatar ersetzt worden ist. Das ist nicht das Erstaunliche, sondern das Erstaunliche ist, dass es die Zuschauer gar nicht gemerkt haben. Das Zweite ist, dass wenn wir die mit künstlicher Intelligenz erzeugten und manipulierten Fotos sehen, dann sehen wir, dass uns eine veränderte Realität begegnet, die schon fast wieder in deine Ausführungen zur Miss- und Desinformation gehören, wo uns jedenfalls neue Gefahren drohen und wo wir ja nur an uns selbst appellieren können, noch vorsichtiger, noch skeptischer mit Bildmaterial umzugehen, weil Bildmaterial, Fotomaterial vielleicht in der Zukunft gar nichts mehr beweist, weil wir ihren Ursprung nicht mehr kennen. Drittens, wenn ich die Debatten in Deutschland verfolge, so gibt es in großen Bereichen von Kunst und Kultur die Sorge, dass Kunstproduktion durch die Konkurrenz zur künstlichen Intelligenz unter Druck gerät und sowieso schon prekäre Einkommensmöglichkeiten durch die Konkurrenz mit der künstlichen Intelligenz unter Gefahr geraten. Herr Ministerpräsident, was Sie gesagt haben, die Beeinflussung von Nachrichten in den sozialen Medien durch künstliche Konkurrenz, indem bestätigt werden, was wir ohnehin schon meinen und nicht konfrontiert werden mit dem, was vielleicht in bestimmten Debatten auch richtig sein könnte. Das alles gehört zu den Gefahren, mit denen wir umgehen müssen. Aber wenn ich das sage, rufe ich nochmal meinen Anfangssatz in Erinnerung und sage, die künstliche Intelligenz ist in der Welt, sie wird genutzt werden. Und nach meiner Beobachtung, soweit ich die internationale Debatte überschaue, wird in allen Ländern, auch in der Europäischen Union, darum gerungen, wie man die Gefahren, die ich eben nur ansatzweise und nicht vollständig geschildert habe, möglichst weitgehend einhegt. Aber ich glaube, jeder, der heute sagen würde, er wüsste schon um den Inhalt von Regulierungsnotwendigkeiten, der überschätzt sich selbst. Die Debatte wird noch eine Weile weitergehen. Yes, you. Hi, my name is Dina Mirza, a second-year student at Pupia as well. So as part of the Paris Agreement, developed countries provide financial, technology, and capacity building support to developing countries in pursuit of combating climate change and their sustainable development goals. So we know that the transfer of and development of emerging technologies is really important to making this happen. But a lot of these technologies have potentially disruptive effects as well. Largely which are unknown and which democratic countries are looking to restrict and protect from hostile actors or states that don't share our values for the purposes of national security. So this can negatively affect our ability to support developing countries in combating climate change because a lot of these countries might be classified as hostile or have hostile actors within them. So I'm interested in your thoughts on this issue and if democracies have a role in being less protectionist to avoid the risk of a vacuum being left for China to fill, which can risk the effectiveness of the liberal international order and international security. So a loaded question, but interested in your thoughts, and thank you for being here today.
I think it's a very careful balance. Obviously, there is a real responsibility we have to make sure we are delivering the kinds of technologies and the kinds of investments that are going to allow developing countries to leapfrog over some of the dirtiest technologies that we all use, that we all took advantage of in building up our industrial base. If we want them to skip those, we're going to have to give them extra supports to go through. And actually, Germany and Canada were two countries that were at the lead of trying to make sure we get to that $100 billion a year to deliver to the global south, the developing worlds. We're two countries who are Boy Scouts. We lived up to our commitments and pledges. Some of the other countries were not, and our two countries were actually leading at Glasgow and making sure that others were living up to those commitments. In terms of that line between military technologies and environmental technologies, I'm not overly fussed about it. I think it's fairly clear what is on which side of the line. Yes, I suppose if a country, gets a new solar power plant or geothermal plant or a lot of windmills, they can set that to building arms and stuff. So you can't micromanage to that level. But Canada also demonstrated this approach decades ago with our CANDU reactors, when we created nuclear technology that was explicitly decoupled from any military use for nuclear energy. We broke new ground. Every other country that had developed nuclear capacities to that point also had a nuclear weapons spin-off program from their nuclear reactors, because one fed into the others. And Canada created the CANDU reactors that didn't have any weaponization technology around them. So there's always ways to figure out how to make sure that we are supporting and investing and transforming, because what countries in the global south and the developing world need most is reliable, greener sources of energy that they can actually build their communities and their economies on. And on that side of things, we're always going to be there to support. Also wenn ich das mit einigen wenigen Sätzen ergänzen darf, die Gefahren, die Sie geschildert haben, sehe ich ehrlich gesagt, wie der Ministerpräsident, die Gefahren sehe ich auch gar nicht so sehr, gerade mit Blick auf moderne grüne Technologien, für die Kanada und Deutschland miteinander ja durchaus weltweit führend sind, ist der Missbrauch etwa zugunsten der Entwicklung militärischer Mittel gering oder gar nicht vorhanden. Ich sehe das Problem eher in einer sehr unterschiedlichen Entwicklung und Haltung auch der Länder des Südens. Wenn Sie mal Südafrika und Kolumbien nebeneinander halten, so sind beides sehr rohstoffreiche, insbesondere kohlereiche Länder. Südafrika argumentiert in der weltweiten Öffentlichkeit häufig noch so, dass sie sagen, wir haben diese Kohlevorräte und ihr, der reiche Norden, wollt uns an unserer Entwicklung, die wir aufgrund unserer Kohleressourcen haben, hindern. Südafrika war deshalb in der Vergangenheit auf den COP-Konferenzen immer noch relativ zögerlich im Vergleich zu anderen. Kolumbien zum Beispiel, jetzt mit einer neuen Regierung, verhält sich genau andersherum. Sie sagen, wir haben große Kohlevorräte, aber wir wollen zugunsten unserer eigenen Bevölkerung, aber auch als unsere Rolle, die wir in der Nachhaltigkeitspolitik, der globalen Nachhaltigkeitspolitik spielen wollen. Wir wollen trotzdem unser eigenes Land dekarbonisieren. Will sagen, die globalen Länder des Südens haben auch keine einheitliche Haltung in der Frage, sondern es bedarf der Debatten mit ihnen, in denen wir klar machen müssen, es geht nicht darum, ihnen Entwicklungsmöglichkeiten zu nehmen oder zu rauben, sondern diese Länder mit den
modernsten verfügbaren Technologien zu versorgen. Und in der Tat, da dürfen wir, da haben Sie völlig recht, da dürfen wir nicht protektionistisch denken. But it's also a piece of the fact that we're willing to pay farmers in the Amazon to not burn down, acres of the Amazon. That could be on us, and we should certainly look at countries with coal reserves that choose not to use it and be there to support them in going to next steps. I'll take a question from the back section there. Perhaps you. Go ahead. Yeah. Hi, my name is Isabella Saria. I'm a master's student at Carleton in the Infrastructure Protection and International Security Program. It's a pleasure. Thank you so much for hosting this event. So I have two questions, one for each. The first one is, will Canada be shipping more LNG to countries like Germany to displace Russian natural gas, given the impact that the Russian invasion has had on Ukraine and on other European countries? And then for the German president, what can countries like Canada do to help more during this time? The answer is yes. We have increased our production of natural gas to put it into the global markets to ease some of the pressure off, so Germany can actually replace the natural gas that Russia has cut off. The hinge points really were this first winter, which you managed to get through extremely well. Higher prices for everyone, but Canada's going to continue to be there and be open to projects that actually continue to get natural gas out. We invested in one of the largest natural gas projects in Canada, in Canadian history, LNG Canada on the West Coast a number of years ago. And we'll continue to look for ways that make sense. At the same time, however, even though in the short term there is a need for support of more fossil fuels into the global economy, what Germany is looking at and what the world is looking at is not just getting off of Russian oil and gas, it's reducing our dependency on oil and gas overall and decarbonizing our energy mix as much as possible. There is going to be a need for oil and gas long into the future, but the issue is, will it be burned for energy, or will it be used in chemical processes and petrochemicals and plastics and things like that? It's the burning of fossil fuels that is so damaging to the carbon emissions in the environment. And so we are going to continue to look for ways to be there, because we do have oil and gas resources that we're working hard to decarbonize. But we know that where we're getting to in the future, 10 years from now, over the coming decades as we get towards a net zero world, the capacities we have in Canada to generate energy for the world through wind and solar and geothermal, to hydro, which is a huge part of our mix right now, even a return to nuclear, which we're very serious about, and investing in some of the small modular reactors. I mean, as we look at what the baseload energy requirements are going to be needed by Canada over the coming decades, especially as we continue to draw in global giants like Volkswagen, who choose Canada partially because we have a clean energy mix to offer to power them, we're going to need a lot more energy, and we're going to have to be doing much more nuclear over the coming decades. But Canada can and will be that solution. Oil and gas is going to continue to be a part of that mix for a long time, particularly as we move forward on things like carbon capture and storage and decarbonization of the processes, so that, you know, those last barrels around the world that are almost carbon free have a good chance of being from Canada, because of the technology we're laying on top of it and because of the expertise of our energy workers. Die ganz kurze Antwort auf Ihre Frage könnte sein, wir sind froh, dass wir Freunde wie Kanada haben. Die etwas längere Antwort ist die, dass wir uns aus der Abhängigkeit von russischem Gas und Öl völlig gelöst haben. Das war nicht ohne Risiko,
und hatte ein paar ganz gute Rahmenbedingungen, die uns durch den letzten Winter haben uns ganz gut durchkommen lassen. Erstens, weil unsere anderen Lieferanten, wichtigen Lieferanten im Gasbereich, die Niederlande und Norwegen, ihre Exporte nach Deutschland etwas erhöht haben. Zweitens, weil der Winter in Deutschland relativ mild war. Drittens, weil die Verbraucher in Deutschland ausgesprochen sparsam mit ihrer Energie umgegangen sind. Das hat uns Luft verschafft für Regelungen, die wir jetzt für die Zukunft brauchen, die hoffentlich dann auch die Energieversorgung für Deutschland in den nächsten Jahren sicher und stabil machen. Im Ölbereich hat das dazu geführt, dass die Bundesregierung jetzt Kontrakte geschlossen hat mit Kasachstan zum Beispiel, indem wir nicht mehr Öl aus Russland beziehen, sondern aus Kasachstan. Und wir bedienen uns, was Gas angeht, auf dem Weltmarkt, vornehmlich LNG, was vermehrt nach Deutschland importiert wird. Leider nicht direkt aus Kanada, weil in Kanada an der Ostküste die Terminals fehlen, um für einen direkten Transport nach Deutschland oder nach Europa zu sorgen. Aber wir sind dankbar dafür, dass Kanada seine LNG-Förderung hochhält, weil damit der Weltmarkt gefüllt wird, aus dem wir uns gegenwärtig bedienen. Im Nahen Osten ist es schwierig geworden. China ist sehr aktiv und greift viele der Gaskapazitäten, die die Länder am arabischen Golf haben, ab. Es gibt prinzipielle Bereitschaftserklärungen, aber die großen Mengen, die wir brauchen in Deutschland in den nächsten Jahren, bis wir den Stand der Klimaneutralität erreicht haben, die großen Mengen werden wahrscheinlich aus der Region nicht kommen. Insofern sind wir angewiesen auf Länder wie Kanada, die hoffentlich auf dem Weltmarkt auch für uns weiterhin zur Verfügung stehen. Ein letzter Satz, Justin, weil du es auch ein paar Mal betont hast. Wir werden gerade, was die chemische Industrie angeht, wir werden auf Öl auch weiterhin angewiesen sein. Aber in the long run muss uns klar sein, das Öl, was wir dafür brauchen, ist viel zu wertvoll, als dass wir es jetzt in dieser Zeit verbrennen. Excellent. We have time for two last questions. I'll go one from the very, very back and then one from this section. So, yeah, you in the white top. Yes, go ahead. Hi, my name's Kate, and I'm at the Telfer School of Management. Thank you so much for your discussions today. What I was more so wanting to ask was, what would you say to students like me? I'm probably not going to be a political leader. I'm just trying to pass my exams right now. I have a stats exam tonight. Wish me luck. But what would you say? I know. What would you say for what are concrete actions I can do and I can bring to my peers who also probably won't be political leaders, and how we can support governments in helping other countries promote democracy? Great question, Kate. And a question from over here. Yes, go ahead. You. Thank you, Mr. Prime. Go back to the democracy situation and the talk we had. Both of you guys mentioned the security issues in the Middle East, Russia, but we didn't talk about the China, the biggest threat that has to come, and the double standard that the Prime Minister mentions as an inconsistency. For example, Germany in the last 10 years, the trade increased with China with 70%. So China uses the security infrastructure that the Western system put in place. They use the international monetary system. They use all of the global trade system as much as they can and take whatever they want. And now they try to reframe the whole international system. And somehow within this discussion, we have someone like Mr. Macron trying to fill out in that gap and replace, for example, the US dollar with something like another currency that can promote some economic issues at the domestic level.
I know that the prosperity is the biggest concern that we have. We have to be good in economic terms, but at the same time, we are kind of ignoring, or we just don't care about probably the democracy or any index that is happening over there. The Russia's question is happen because Mr. Putin's calculation or miscalculation started when they invaded Crimea. We did nothing, and we just waited and see whatever happening. I guess the Taiwan's question would be soon relevant to all of us, or maybe more. The Middle East is almost gone because of the same problem, but it's still, it is interesting that China didn't invest in any security infrastructure in the Middle East. It uses the US and Western powers infrastructure to get the gas, oil, or whatever. They have their trades, they just take advantage of whatever they want. But it's still, in the last 10 years, Canada, Germany, both of these countries and many of the European countries are still increasing their collaboration with China and even Russia. Their index in terms of human rights and authoritarian regime, if you look at them, they didn't improve, so the trade didn't work. They just took advantage of us. What is your new future policy if you want to have a significant, I know that there is a kind of different position for both of you guys, but still there's a question if there is a different approach in terms of China. Do you want to start with this one? Also was China angeht, so können Sie davon ausgehen, Deutschland, wir haben unsere Lektionen gelernt. Wir wissen, wie gefährlich einseitige Abhängigkeiten sind. Und wir wissen auch, was notwendig ist im Verhältnis zu China. Es ist völlig klar, dass wir Abhängigkeiten, wo sie bestehen, zu China reduzieren müssen. Wenn Sie das konkret machen, dann sehen Sie, worin diese Schwierigkeiten liegen. Wir beziehen etwa für den technologischen Wandel, den wir in Deutschland mit Ehrgeiz beschreiten, etwa was die Elektrifizierung unserer Mobilität angeht, was die Elektrifizierung industrieller Prozesse angeht. Für die technologische Innovation, die dafür erforderlich ist, brauchen wir seltene Erden, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt von allen Ländern der Europäischen Union zu 100% aus China bezogen werden. Ich will sagen, die sofortige Beendigung würde dazu führen, dass wir die technologische Transformation nicht schaffen, beziehungsweise über Jahrzehnte wahrscheinlich in die Zukunft verschieben. Was bedeutet das, wenn ich sage, wir haben gelernt, was zu tun ist? Wir müssen Abhängigkeiten reduzieren und weltweite globale Vernetzungen ausbauen. Diejenigen, die nach dem Beginn des Krieges Russlands gegen die Ukraine und nach der Zuspitzung des Konfliktes mit China gesagt haben, das ist jetzt das Ende der Globalisierung. Ich glaube, das wäre der falsche Schluss. Wir sind im Augenblick in der Phase einer anderen Globalisierung. Das heißt, einer Globalisierung, die sich jetzt darum bemühen muss, Vernetzung auszubauen und gleichzeitig Verwundbarkeiten zu reduzieren. Das ist bei deutschen Unternehmen in ihrem Verhältnis zu China und zu ihrem Engagement auf dem chinesischen Markt schon jetzt zu spüren. Wenn Sie mit deutschen Unternehmensführern sprechen und über ihr Engagement in China sprechen, so sagen die Ihnen heute, na, für uns ist die Strategie China plus one. Will sagen, wir verlassen China nicht, aber wir brauchen ergänzende Standorte in der Region. Und ich bin jetzt in den letzten Monaten in Japan, in Korea, in Kambodscha, in Malaysia, in Singapur gewesen. Überall spürt man, wie deutsche Unternehmen sich dort ein zweites Standbein verschaffen. Und das genau ist eine Unternehmenspolitik, die darauf hinweist, dass man Abhängigkeiten von einem Partner reduzieren will, aber eben auch andere Partner braucht. Und hier kommt Kanada wieder ins Spiel.
weil seltene Erden zum Beispiel ist etwas, das finden wir in China, wir finden es in Teilen Zentralasiens, in Südamerika, aber eben auch in Kanada. Und deshalb ist es keine Überraschung, dass wir nicht nur mit einer politischen Delegation hier sind, sondern auch mit einer sehr hochrangigen Wirtschaftsdelegation, die entweder vorhandenes Investment in Kanada ausbauen oder neues Investment gründen. Das könnten wirtschaftliche Beziehungen zum beiderseitigen Vorteil des Atlantiks werden, sowohl vorteilhaft für Kanada wie auch, das gebe ich offen zu, für uns. And I want to follow on that, but I do want to correct one little issue. Yes, when Russia invaded Crimea in 2014, the West didn't respond with the kind of intensity and unity that we have now, given the further invasion of Ukraine that happened last year. But we didn't do nothing either. As of 2015, Canadian forces started training up the Ukrainian Defense Force, and we had, by February of last year, trained up about 35,000 Ukrainian military, which is why, part of why, and other countries, other allied countries are doing that as well, which is part of why Ukraine has been so effective as a much smaller force against the overwhelming number of Russian military, because they were using NATO Western tactics and leadership that is much more effective than the old Soviet-style Russian approach, as people are seeing right now. So we didn't do nothing, but we didn't push back nearly as strongly, perhaps, as would have dissuaded, and it's, you know, something you can write graduate theses on. I'm not going to overly fuss about it. What would have dissuaded Putin from doing that in February? But on the issue of supply chains and how we deal with China and authoritarianism, it goes back to my early point that we cannot pretend that our model is the best when it relies on inputs from China to be the best. So, you know, whether it's rare earth elements, I was just at a factory or a processing plant in Saskatoon that is building up Canada's capacity on rare earth elements mined near Yellowknife, actually processed in Saskatoon, or lithium. Everyone here has a cell phone in your pockets. Many people here have electric vehicles parked outside. The lithium in those batteries comes almost entirely from China, or is processed in China. There's no reason it shouldn't be or couldn't be processed elsewhere. Just China managed to corner the market, keep prices down, and are an essential ingredient in our low-carbon future because of the fact that they cornered the market on lithium. Now, just as Europe has learned relying on oil and gas from Russia caused challenges when Russia invaded Ukraine, so too must we be wary of any one country, particularly a country that doesn't align with our values or our system of government, or the rules-based order in some ways, that would control such an essential ingredient in our economic and, you know, our general prosperity. Fortunately, Canada has lithium. And the conversations that I've had with a number of leaders and companies around the world is, oh yes, we know that our reliance on lithium from China is a bad idea. We're going to make regulations that force our companies to, you know, source at least 25%, maybe eventually 50% of their lithium from countries other than China. And my suggestion on that is, why name China at all? Why not just say, let's source 25% or 50% or eventually going to 100% of lithium
from countries that have adequately high environmental standards, that pay the workers living wages, that work with and in partnership and in respect of indigenous peoples. You know, those values that aren't whether or not you have a democracy, whether or not you're going to use it as a leverage to destabilize us, we can actually put those to the side and say, let's expect that our inputs meet the standards that we'd have here at home. And if those are the frame that companies are going to start applying to their inputs as they make consumer goods for all of us in this country, and I'll tell you, those lithium mines in Canada become very, very competitive. Oh, wait, no, in Canada, we're not going to let you use slave labor. Okay, well, we weren't going to anyway, but now it becomes competitive because there are places where there are terrible labor standards around the world where they can get it cheaper. So we just have to be consequential with our values. And that's where it's really exciting to see that here in Canada, we can straddle both sides of that fence. The work we've done on reconciliation over the past 8 years to start to build trust and confidence and partnership again. I mean, what took centuries to break is going to take more than just a few years to fix. But there is now an engagement and a positivity around, you know, being able to build mines that are going to be essential not just for the Canadian economy but for the global economy and our allies in partnerships with Indigenous peoples that is truly respectful, that is truly moving forward, that is going to allow those things to get built. The emphasis we've had on environmental leadership over the past number of years, putting a price on pollution, that is part of what makes Canada a place worthwhile investing for a lot of German companies and others that say, okay, you're doing things the right way. A few years ago when we converted, or when we made an investment that is in the process of converting one of our largest steel mills in Canada, the Fasco mill in Hamilton, from coal-fired steel making to electric arc steel making. The fact is the global market for steel is fairly flat, but the global market for green steel is going through the roof. It's an economic competitive advantage that we're having, and Canada has both the mines and the natural resources and the energy resources and the space, but we also have the workers, the strong communities. I mean, Volkswagen didn't come because we have lithium mines. I mean, they're pleased that we are because that'll be a reliable supply chain, but they came because Canadian workers in Southern Ontario are Canada's the best educated country in the OECD. We have a strong social safety net that we've always had, that we've added to with things like the Canada Child Benefit that's lifted millions out of poverty, with $10 a day childcare that is already a reality in 6 provinces and territories across the country and is coming to Ontario eventually, I am assured. It will come to Ontario. It's just a little slower in Ontario than it is in other places. Things like dental, things like public health care. These are all advantages that don't just count as competitive advantages to invest in Canadian workers and building gigafactories like in St. Thomas, but it's also leading to a level of stability and prosperity in our communities, while other places in the world are going down polarized extreme right wing or extreme left wing rabbit holes. There's a center that still holds in Canada, across a broad spectrum of people who, understand that you can't build a strong economy of the future if you're not also protecting the environment. That understands, yes, you have to have innovators and really successful people on the one hand to create growth, but the
The middle class needs to get great jobs and thrive and succeed and be optimistic that the idea of progress from one generation to the next still holds. So, Kate, to go to your question, what can you do as a citizen? It's all in that. It's understanding that the choices you make as a citizen is what democracy is built on. As much as I try, as much as I'm working on, as much as we do work to uphold and protect democracy, ultimately it is citizens that will determine whether we remain democracies or not. And that requires all of us as citizens being thoughtful and engaged and understanding a bit more of the bigger picture than sometimes we do. But we've seen proof that we're able to do that. We just had a storm. The pandemic was a massive storm, and human beings' natural tendency when a storm hits, hunker down, fold your loved ones close, and just try and get through it till it passes through. Well, we did some of that for sure. But we also had confidence that our institutions, that our system, that our medical professions, that our scientists were all going to be able to get us through this. And Canadians listened and stayed home from work, and institutions were able to deliver things like the CERB that were reassuring that, okay, you know what? We got this. We're going to hold together. It was the support, $500 a week, that helped through a whole bunch of low-income Canadians and middle-income Canadians as well. But then we got those vaccines, and people went out and got vaccinated to close to 90%. 90% of truckers in this country got vaccinated, regardless of what the Conservative Party of Canada chooses to say. Like, there was a consensus around standing up for our institutions, standing up for facts, standing up for science, standing up for the common good, being there for each other. And Canadians have always done that. That's why we're so proud of healthcare as a contrast with the United States. Because we know this country is too big, too empty, too damn cold, too many months of the year for us not to be there for our neighbors so that they're there for us. That attitude is one that is fundamental to successful democracies. Understanding that citizens have a responsibility and have an impact on the community around them. Being open, being engaged, open to differences, including that brother-in-law who's an anti-vaxxer. Listen to them, right? Engage with them. Allow yourself to be open to their arguments, and perhaps they'll be open to yours. But that idea of being actively engaged in maintaining our democracies and not taking it for granted is the responsibility of every single person. One of my favorite sayings these days is, Canada didn't happen by accident. And it won't continue without effort. Generations of people came together to build this, to put their tax dollars towards bridges and buildings and investments that would only benefit future generations. But they did. It didn't happen by accident. And it won't continue without the effort we all put into it every single day to continue to shape it and contribute it. And that's what you can do, Kate. That's what we all have to do, is just know that we all have a responsibility to think about the things we take for granted and fight for them in low-key ways every single day. And I'll give the last words over to Frank Walter right now. Now I know I'm at the right place here. Ich will mich ganz herzlich bedanken dafür, dass Sie uns die Zeit gegeben haben, die Möglichkeit zum Gespräch mit Ihnen. Und wenn ich einen letzten Satz habe, dann würde ich gerne noch kurz antworten auf die vorletzte Frage, die uns gestellt worden ist. Was kann ich als junge Studentin eigentlich tun?
um Demokratie und die Institutionen zu stärken. Wenn ich in Deutschland diskutiere, dann sage ich immer, wir müssen uns klar sein, die Demokratie ist kein Supermarkt. Ich kann nicht etwas aus dem Regal nehmen und bei Nichtgefallen wieder zurückgeben, sondern die Demokratie wird nur bestehen, wie ich am Anfang gesagt habe, wenn sich Menschen für sie engagieren. Und engagieren heißt gar nicht, dass ich die ganz große Welt verändern muss, sondern Engagement fängt im Kleinen, im lokalen Bereich an. Und ein Satz, den ich in Deutschland immer sage, jeder, der an mehr denkt als nur an sich selbst, der ist eigentlich schon, der leistet seinen Beitrag zur Demokratie. Und wie kann man mehr tun, als nur für sich selbst zu sorgen, indem man Verantwortung übernimmt? Und Verantwortung meine ich mit dauerhafter Verantwortung, nicht in den Social Media liken, was andere schon sagen, sondern Verantwortung übernehmen, indem ich was tue für meine Nachbarschaft, für meine Gemeinde, für meine Region. Ob daraus dann später ein politisches Engagement entsteht, ob ich Mitglied im Stadtrat werden will oder gar in einem Parlament, das entscheidet sich nach Jahren und vielleicht erst nach Jahrzehnten. Aber Engagement zu beginnen, dauerhaft da zu sein, für eine Institution, für eine Einrichtung, für einen Verein, das ist das, was eine demokratische Gesellschaft braucht. Und deshalb ist meine Bitte, die ich an junge Menschen in Deutschland genauso richte wie an Sie, seien Sie bitte bereit, auch Verantwortung zu übernehmen. Vielen Dank.